ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ജി കെ പേപ്പറാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. So the first question, select the odd one out from the given list of 3 പീഠിക. സോ ആൻസർ ശ്രവണ പീഠികയാണ് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഹൗ മെനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ മെൻഷൻഡ് ഇൻ NEP 2020? NEP 2020 അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. 5 എണ്ണമാണ്. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കിഡ്സ് ലേൺ to link their action with consequences when they are allowed to experience the consequences of their behavior. Select the suitable school of philosophy related with this above mentioned statement. That's the question. So what is the answer for that? Just think about it. Yes, naturalism. നെക്സ്റ്റ്, നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ആൻസർ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കി പോകാമല്ലോ. എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന്, ടീച്ചിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് being where every individual in a religiously diverse society has the rights, freedom and safety to worship according to their conscience is known as religious pluralism. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, slavery is a form of social slavery, അടിമത്തം is a form of social stratification. Sixth question, choose the behavior component included in skill of stimulus variation. There are a lot of behavioral components are there in skill of stimulus variation. So question ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏതാണ്? സ്റ്റിമുലസ് വേരിയേഷൻ ഫോക്കസിങ് ആണ് കേട്ടോ, ഫോക്കസിങ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, NMEICT stands for what? NMEICT stands for National Mission on Education through ICT. National Mission on Education through ICT. Eighth question, the section of IT Act which deals with punishment for online abuse of children. ഏതാണ് ആൻസർ? 67B ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Next question, classifications that are commonly utilized as a way of describing different kinds of learning behaviors and characteristics that we wish our students to develop is termed as educational taxonomy. 10th question, the purpose of lesson plan is. What is the purpose of lesson plan? To set the objective of teaching a lesson in the class. What is the purpose of lesson plan? ലെസൺ പ്ലാൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ടു സെറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എ ലെസൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ ലെസൺ പ്ലാൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ, the main purpose of maintaining a human climate in the classroom is related to enhance development of total personality of a student. 12th question, development proceeds from head to foot. The principle followed here is. What is that? Cephalocaudal. Cephalocaudal is the process from head to foot, development from head to foot. Next, 13th question, Raju is a 10th standard student. He always show very risky behavior. Commonly, this characteristic of Raju is mainly due to his, he is a very risky, showing very risky behavior. So what is the characteristic of this behavior? Approval seeking. What is the characteristic? Approval seeking is the answer. 14th question, later childhood is also known as dash age.
sloppy age. Okay, 15th question. The molar approach is related with Gestalt school. Molar approach is related with the Gestalt school. Gestalt psychology, ഇൻസൈറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ. 16. Triple track plan is a technique to foster. Triple track plan. What is triple track plan? It is a technique to foster creativity. 17th question. Permissive counseling is non-directional ആണ്, ഡയറക്റ്റീവ് ആണ്. പെർമിസീവ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് ആണ്. പെർമിസീവ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് നോൺ ഡയറക്റ്റീവ്. ഓക്കെ. സോ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിങ്ങും നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിങ്ങും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് 18th question. A 14-year-old boy who runs away from school habitually without proper permission can be named as truant. 19th question. One of the most favorable factor in selecting a teaching profession is opportunity for doing socially useful work. 20th question. Select the correct one according to Skinner. Okay. According to Skinner, what is the correct one? Negative reinforcement can strengthen the behavior. 21. Who among the following is known as the father of inclusive education? Inclusive education father, who is that? Ovide de Crowley. 22nd question. Select the most suitable technique to deal with dyscalculia. Peer assistance using diagram. 23rd. Doordarshan educational channel. Which one? Gyan Darshan. 24th. Select the first dedicated educational channel that provide the country with the satellite-based two-way communication to classroom for delivering educational materials. GSAT 3. WordPress is a content management system. The spiritual practice internal yoga was introduced by Aurobindo. Pedagogy that 27th question. Pedagogy that encourage to question the inequalities that exist in society known as dash pedagogy. Okay, the pedagogy that encourage to question inequalities that exist in society is known as critical pedagogy. So questioning is the keyword. Okay. The right, 28th question. The right associated with intangible assets owned by a person or company and protected against use without consent, IPR. The member of society start deviating from values that are practiced results in value crisis. 30th question. Lack or denial of resources, rights, goods and services and the inability to participate in the normal relationship and activities available to the majority of people in the society is experiencing social change. The process of social, psychological and cultural change that stems from balancing of two cultures while adapting to the prevailing culture of the society, acculturation. Cultural change that stem from balancing of two culture while adapting to prevailing culture of society, acculturation. എന്താണ് acculturation? ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് പുതിയത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഓർ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോസ് വിത്തിൻ ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആർട്ടിക്കിൾ 14 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഓർ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ വിത്തിൻ ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ. 33. Which of the following does not come under the pillars of education? Okay, learning to learn. So what are the
things that come under pillars of education: learning to do, learning to be, learning to live together. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്. അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദ റിപ്പോർട്ട് വാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ്. സോ കുറേ റിപ്പോർട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഏത് ഇയർ വന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഫസ്റ്റ് വന്നത് സാർജൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നെ വന്നത് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് വന്നത് സാർജൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ. പിന്നെ വന്നത് എന്താണ്? മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ. പിന്നെ വന്നത് യശ്പാൽ കമ്മിറ്റി. ഓക്കെ, ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് 35. Identify the key behavior of effective learning from the list given below. Okay, A is the right answer. What are the behavior for effective teaching? Varying modes of instruction, clarity in the content presentation, preparing students for the engage the students in the learning activity. Okay. Which among the following is the best suited for defining the professionalism of teachers to be responsive to children? 37. The major function of educational philosophy is to examine the rational foundations of the school practices. Next, match the following: memory level, understanding level, reflective level, autonomous level. തന്നിട്ടുണ്ട്. മാച്ച് ചെയ്യുക. ലിസ്റ്റ് 2ൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? മോസ്റ്റ് തോട്ട്ഫുൾ ലെവൽ, കൺട്രോൾ ഓവർ വൺസ് ഓൺ ലേണിംഗ്, മാസ്റ്ററി ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ്, ലീസ്റ്റ് തോട്ട്ഫുൾ ലെവൽ. സോ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ A4 മെമ്മറി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് തോട്ട്ഫുൾ ലെവലാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് B അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? മാസ്റ്ററി ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ്. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ. റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ വരുന്നത് എന്താണ്? റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ C ഏതാ വരുന്നത്? C1 മോസ്റ്റ് തോട്ട്ഫുൾ ലെവൽ. ലാസ്റ്റ് വൺ D ഓട്ടോണോമസ് ലെവൽ, കൺട്രോൾ ഓവർ വൺസ് ഓൺ ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.